Ukishiba, utashiba. Fugo Calf Starter Pellets, Calf Grow Pencils, Heifer Grow, Dairy Milk Plus, and Maxi Milk Plus. Products of Unga Farm Care. Ukishiba, utashiba. Utashiba. Profite na ng'ombe wako. Kuwa mkono ambao unalima ardhi, mlango wa kulima, kuwa mshindi. Kuwa na uhakika sasa, kulea mustakabali wa baadaye. Tufanye kazi pamoja na tukue pamoja. Kuimarisha Kenya ni jukumu la Farm Kenya. Hello and welcome to the Farm Kenya show. My name is Noakip Kimboy, and today we are just in the border between Kiambu and Machakos County, and at the nexus of our conversation today we are focusing on pig farming and specifically how you can feed your pigs to achieve the ultimate potential, which actually in the pig world is attained by proper weight, the standard weight. How do you feed your pigs properly? And we are in a wonderful homestead in this particular area. I'm hosted by a wonderful gentleman who's done this for close to 15 years. Hey, habari mkubwa. Mzuri sana wana. Uko sawa Mr. Danny? Uko mzima. Yes, Danny Njora, Karibu. pig farmer. Asante sana kwa to have in your farm. Karibuni. We really appreciate. Yeah, thank you. Yeah. Biashara iko aje bwana? Biashara si bwana. Karibu bwana uingize mguu kwenye dawa hapo kidogo tuweze kutembea kwenye. Hii kuingiza mguu kwenye dawa inasaidia vipi? Inaimanisha kama umekuja na magonjwa yote kutoka nje, utaweza kuambukiza wanyama wangu. Okay. Shida yote, magonjwa yote utaasha hapa. Sasa tunaenda mahali bila kubeba shida yote. Okay. Karibu. Asante sana. Tufanye kazi pamoja na tukue pamoja. Danny Njora, welcome to the show Farm Kenya. Thank you. Asante sana. Uko hapo kuna nguruwe wangapi? Hapa tuko na nguruwe kiwango inaenda 70 hivi. Ziko stages. Kuna miezi 2.5, miezi 3, miezi 4, miezi 5 mpaka kiwango sasa tumefika miezi 6. Hivi tunasubiri kuelekea sokoni. So stages, growing stages za nguruwe. Kwa ule mtu ambaye hajafuga nguruwe amezoea tu kula sausage hapo. Inaanzia wapi na ina grow aje until we reach the market level? Nguruwe inapatiwa begu. Tunaingojea miezi 3, wiki 3, siku 4 inakuwa na pig rates ama watoto. Inategemea nguruwe yako ni nguruwe gani. Zile nguruwe mimi niko nazo zinazaa watoto kutoka 15, 16. In fact hata kuna ingine ilizaa watoto 22. Sasa ukitoka hiyo stage ya zikizaliwa, kuna zile chakula tunatumia. Baada ya wiki 2 unaanza kufundisha huyo mtoto chakula. Ile chakula umfundisha naye mimi hutumia. Natumia pellets za unga. Sasa kuna ile kiwango hiyo mtoto unastahili kumpatia. Akizaliwa ukianza kumfundisha chakula umpatia gramu kama 25. Sasa katika zile gramu 25 unahesabu kulingana na watoto vile walivyo, ndio unaweza kuwapatia. Sasa ile siri iliyoko ndio aweze kukula hizo gramu 25 ni wewe mwenyewe unajipatia muda mrefu. Ndio ukimwekea hiyo gramu 25 hataweza kukula mara moja. Sasa ni juu yako, uamkie mapema sana asubuhi. Uipatie kidogo, kama tuseme wanakula nusu kilo. Nguruwe kama wakumi watoto 10 hivi. Sasa unajipanga, unapatia gramu kama 50. Unaona wamemaliza, ikifika unapatia about kitu masaa 2 hivi, unapatia gramu nyingine 50. Sasa unaona amekula gramu 100. Hivi sasa unaenda ukiwapatia gapi. Ikifika jioni at the end of the day washamaliza ile kiwango. Sasa kuna ile muda inachukua. Katika wakati wa kubadilisha chakula lazima uwe na wiki 2. Tunafanya interval ya 2 weeks. After every 2 weeks unabadilisha feeding unaongeza. After every 2 weeks unaongeza either 20 grams ama 50 grams per pig. Sasa unapiga namba na wale watoto wako naye. Sasa ukiendelea hivyo unafikisha after 6 weeks unaanzia kuwapatia starter. Sasa ile starter naye naweza kuwapatia, kuna
Kuna hii inaitwa concentrate inatengeneza chakula. Okay. Sasa kuna ile chakula yao wanatengenezewa. Mimi sana sana hujifunza kuzipatia pamoja zikiwa na maji juu ya kuongezea uzito. Sasa inabidi na uende ile hatua juu. Ile ukiwapatia ile chakula anastahili kulingana na feeding program, ukiwapatia chakula mingi, nguruwe hana akiba. Nguruwe akishiba haoni kama atakuwa na haja, hiyo chakula ingine naendelea na kuharibu. Sasa ni juu wako uwe na mpangilio, unawapatia kiwango wakula, wamaliza, alafu wapatia kiwango ingine. Okay. At the end of the day unapata ile chakula, ile ration ulikuwa unataka wakule, anamaliza. Okay. Sasa in another 2 weeks time, Yes. unabadilisha tena. Okay. Unapata imetoka kwa starter, imekuja sasa finisher. Sasa finisher unaendelea ukiongezea chakula hivyo mpaka wiki ya 22 week. Okay. Sasa hiyo wiki ya 22 ndio unaongezea the last bit. Inafika kiwango ya kila nguruwe inakula kilo 3, kilo 1.5 asubuhi na kilo 1 jioni. Okay. Kimaliza wiki 6, I mean 6 weeks, I mean 6 months. Yeah. Na wiki moja hivi ama miezi 6.5 tayari uko kwa soko. Mimi nikipitisha miezi 6.5 naanza kuhesabu gharama. Okay. Juu kila kitu unafanya na hesabu. Exactly. Na unajaribu kupatia nguruwe quality nzuri ya chakula ndio isikae ndio iende kwa soko haraka. Okay. Sasa nikipatia chakula ipitisha hiyo muda, kwa upande wangu inakuwa ni kutoanisha. Okay. Mara mingi watu wanataka kuanza biashara ya nguruwe kwa sababu tumesikia nguruwe ina pesa sana. Unaambiwa mimi nimeuza nguruwe kwa our off-takers, different off-takers, and you make money. So mtu anakuja anaingia and sometimes hajajipanga vizuri. Kwa ule mtu ambaye anataka kuja katika hii biashara, unaanzaje? Unaingiaje in a manner that hautapoteza pesa? Kulingana na mimi vile ningeonelea mtu anapotaka kuingia kwa biashara ya nguruwe, ni gesihi yeyote anataka kuingia katika hiyo biashara, asiende watoto, anunue nguruwe imekuwa served farrowed already. Ukinunua nguruwe imekuwa farrowed, sasa utakuwa na wakati mzuri sana wa kusoma mambo ya kufuga. Na ukianza hapo ukiendelea, hakuna mahali ati utarudi chini. Juu umepata nguruwe amekuwa served ama amekuwa farrowed. Sasa unangojea wakati wako ufike. Kitambo huo wakati ufike wa kuleta watoto, utakuwa bado unaendelea na kusoma. Watoto wakizaliwa siku ya kwanza, siku ya pili, una information akizaliwa siku ya kwanza, siku ya 3 anapatiwa injection ya iron, unafanya tooth clipping. Wengine watu wanakata mpaka ile mkia unakata. Sasa hiyo ni siku 3 za kwanza. Kutoka hapo siku 21 unarudi tena, kuna zile una castrate, alafu ukikastrate, kuna zile sasa hazitaki kuwa, unazidiwa bado. Sasa huyo ni mwezi wa pili unadiwa. Sasa kuanzia ukishaipatia dozi ya kwanza, that is siku 3 za kwanza, uende siku 21. Kutoka hapo sasa ni kuifeed. Kisha maliza wiki 2, sasa unaanza kuifundisha mambo ya kukula. Inakaa na mama yake kwa muda wa mimi nakaa nazo kwa miezi 2 ndivyo nakaa nazo. Sasa katika hiyo miezi 2 umeifundisha hiyo mtoto, umeifundisha kukula. Akitoka hapo hata hakuna wakati atakuwa na hamu ya mama yake. Kitoka hapo sasa ni kwenda akiendelea kukula. Umemfundisha kula pellets. Sasa kutoka pellets hata ukimfundisha kula unga, hata kuwa na shida yote, hata kuwa na hamu ya mama yake sana juu amekaa kiwango ya kutosha, amekunywa maziwa ya kutosha, na mama yake naye umempatia chakula ya kutosha. In terms of structure, vile unajipanga. Unajua siku hizi tuna kitu inaitwa urban farming. So hauhitaji nafasi mingi. Ukiingia katika biashara ya nguruwe, structurally, in terms of mambo to do with land, space, size, the kind of structures you put up, how would you advise somebody vila they can go about it? Lazima watafute shamba kubwa, waweke structures zako hivi, ama you can start small, na location pia ina matter? Nguruwe haihitaji space kubwa sana. Juu tuseme kwa mfano
Nyumba ile standard nyumba kuna ukiwa na nyumba kama 6 hivi, nyumba ile standard natumia, nguruwe inataka mahali ya kuota jua, mahali ya kukunywa maji na mahali inakulia. Kwa hivyo ukiwa na even 50 by 100 unaweza kufanya kazi nzuri na upate pesa. Juu ile kitu wewe unafanya, ile ukulima unalima ni ukulima agribusiness. Unalima ile mfugo, unalima unaondoa, unaleta ingine. Kwa hivyo uhitaji ati space kubwa sana. No. Lakini ukiwa na space kubwa, ukitaka bado ikipatikana, unajua unaeneza biashara. Lakini wakati wa kwanza huwezi ati lazima niwe na nusu eka ama niwe na shamba eka moja. Utaanzia, you can start from somewhere na kutoka hapo uendelee. Okay. So space usijiwekee pressure sana. Hapana. Ukianza. Hapana, utaenda mzuri sana. Unahitaji nyumba kama sema nyumba 3 inatosha. Na uanze na biashara iendelee. Juu kati ya hizo nyumba 3 uko kila nguruwe, tuseme uko na nguruwe 3, kila nguruwe ako na nyumba yake. Kitambo aende kupata wale watoto, utakuwa umeongeza structure nyingine, nyumba kama 2 ama 1, na biashara inaendelea. Sasa wale wakitoka wako na nafasi ya kuosha mama zao na wasaviwe tena na biashara iendelee. Hizo nyumba 5 zinatosha kufanya biashara kabisa. Na nguruwe inapenda environment gani yenye inaifanya prosper isikuwe na shida mingi? Kitu ya kwanza, nguruwe si mchafu hata kidogo. Nguruwe ni mnyama msafi sana. Watu ndio wanashukuria nguruwe anapenda uchafu. Nguruwe ni mtu ana ustaarabu sana. Unampata kuna mahali anaenda haja, anakunywa maji, akidana kuna mahali hataki uchafu vile. Lakini unapata kwingineko mtu ni watu wanashukuria nguruwe kimakosa. Lakini kwangu mimi naona nguruwe ni mtu msafi. Juu tena nguruwe anapata mahali iko joto, ni mahali mzuri sana kwa nguruwe. Anaendelea vizuri sana. Na usafi ni muhimu sana katika nguruwe. Ni muhimu sana unapoiangalia, kama ni wakati wa ziko na minyoo, unazipatia dawa za minyoo, unazipatia multivitamin. Nguruwe inaenda vizuri sana. Bora uipatie ile chakula inayostahili na chakula nzuri, quality nzuri ya chakula. Kama unga. Okay. Unajua mara mingi watu wale wenye tumekuwa kwa villages kule, mtu mwenye anafuga nguruwe, unaona yeye ndo anachukuanga ile mabaki kwa mahoteli kila wakati. Anaenda anawekea nguruwe hapo. Na hawafanyi commercially as you are doing. Vile uliingia katika hii biashara, ulipata maybe kuna watu wako na misconception kama hiyo issue ya usafi na uchafu kwa nguruwe. Unatuambia nguruwe ni mnyama msafi sana. Watu wengi wanafikiria nguruwe ni mchafu. Kuna any misconception yenye umerealize watu wenye vile wanaangalia ufugaji wa nguruwe ni kama hawaipati clearly, it's not very clear out there to the public? Iko hivyo kwa sababu kuna watu wengine, unajua nguruwe ni mnyama anakuwa na, nguruwe ni very friendly, si kukura, si kukomaa, lakini inategemea handling ya nguruwe. Kuna mtu mwingine ameamini nguruwe hawezi kama mahali safi. Kuna mtu mwingine anaamini nguruwe hawezi tumia resources zako uijengee ikae mahali mzuri. Lakini nguruwe vile unavyoifuga ndivyo inakuwa. Juu nguruwe wengine wanaharibu, unapata kuna mtu anafuga nguruwe, unafungia kwa boma ama kwa nyumba mahali umeijengea. Unapata nguruwe imetoka iko huko nje. Juu kitu ya kwanza haijashiba, mahali iliko haiko sawa. Lakini nguruwe hata akishiba, hata unaweza enda mahali useme uambiwe na mtu kuna nguruwe huko, na huwezi kuamini kuna nguruwe. Juu huyo nguruwe ametosheka na kila kitu, maji ni safi, chakula ni safi, mahali analala ni safi, anaangaliliwa vizuri kama ni mambo ya madawa. Sasa unapata huyo mnyama ni watu wanashukuria hiyo biashara isivyo vizuri. Naona nguruwe ni sawa na sio sawa. Juu nguruwe inategemea vile unaifuga. Kuna mtu anakwambia nguruwe ni ya miezi 3 na mwingine anakuambia nguruwe ni ya miezi 8. Lakini huwezi tofautisha kama hujui. Lakini ukisha kuwa katika hiyo biashara unaelewa kitu imeangaliliwa vizuri. Na unajua siku hizi kuna hii kitu wanaita mental health. Hata kwa wanyama, ukibeba kuku wako umeweka kwa juu ya gari, imepigwa na baridi, hiyo kuku hata nyama yake ina ugumu fulani. Kuna vile tunachunga wanyama wetu. Kwa nguruwe, hiyo pia ni a huge factor apart from you providing food. Acha nikwambie, huyu nguruwe
anakula vizuri hata kunishinda. In fact namwangalia hata saa nyingine nakosa kujiangalia, nimwangalie vizuri kwa sababu ile muda anakaa kwa shamba ni gharama kwangu. Juu huyo nguruwe hakuna wakati atakaa kwa shamba bila kukula. Sasa mimi haja yangu sio nikae na nguruwe kwa shamba. Haja yangu nifuge nguruwe, aende kwa soko haraka, anipatie faida, ndio niweze kuendeleza biashara. Juu ile kidogo napata, nikipata tuseme nikienda soko mara 3 kwa mwaka, sio sawa na kwenda soko mara 2 kwa mwaka. Sasa ile kitu mimi ukimbizana naye ni kuleta chakula nzuri, ndio nguruwe iweze kwenda kwa muda mfupi. Lakini unapata wengine ni kwenda tu kuangalia chakula. Yeye alete chakula tu, lakini unapata mimi chakula yangu nitaitengeneza ama chakula yangu itakuwa gari. Chakula ya unga tuseme iko pesa juu. Lakini ile vile pesa iko juu, mimi nitafuga na miezi 6 nayo utafuga na miezi 8. Sasa ile miezi 2 mimi nitakuwa nimejiandaa tena kwa kiwaja, unapokwenda soko, mimi tayari niko kwenye safari ya kwenda soko. Kwa hivyo ile njia mzuri nafikiri ni unajiandaa, unaangalia hiyo kitu, unaipatia nafasi yake, unaipatia attention. Si ati nguruwe unaipatia chakula unapata yote. Ni kitu uitunze vizuri, hata ukiwa kwenye hiyo kitu unasikia uko na raha. Sasa ingine unanipata nimekaa huko chini kwa nguruwe huko, hata unakaa na wao tu juu mahali mko nao ni safi, wanyama wenyewe ni safi, hata unajisikia uko sawa. Mahali ulipo muhimu sana. And wakati mwingine pia wakulima wana make mistake, cause unajua kuna kitu yenye wakulima wengi wana struggle sana, hata si farmers tu wa nguruwe, hata wale wenye wanapanda different crops. Tunaitanga post harvest losses, na pia ile hali ya kukosa kupata market. Kama mkulima unataka kujai, unaanzia wapi? Unaanza kwanza na kuangalia market, kuelewa penye nitauza nguruwe wangu, ama unaingia kwanza then unafanya research yako? Na wewe vile ulianza, ulifanya mistakes gani maybe enye mkulima pale hivyo mwenye hajaingia sana anaweza jifunza kutoka kwako? Katika biashara ya ufugaji wa nguruwe, soko ni muhimu sana. Na si nguruwe, biashara yote bila soko inakutatiza. Juu kufuga naenda kwa soko, nanunua chakula ya unga, nakuja naleta, nanunua chakula na naleta, na nanunua nguruwe naleta. Lakini nitapatia chakula. Lakini soko ni muhimu sana katika biashara. Juu inakuwezesha kufanya hiyo kazi mara moja na mara ingine na mara ingine. Sasa mimi ile makosa nilifanya, sikupata ujumbe wa kutosha nikiingia kwenye biashara. Sasa mimi nilianza biashara, sikupata mtu wa kunielekeza, hapa utafanya hivi, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Sasa mimi nikaenda kwa soko, nikaambiwa chakula ni chakula tu. Nikaenda nikalipa chakula mahali nilikuwa nalipa on weekly basis. Juu ninaletewa chakula na gari. Sasa nikipelekwa kwa kompyuta naonyesha chakula tunachanganya hivi. Mimi sijui ni nini inachanganywa. Nikija kufika wakati wake nikapata chakula haikunisaidia. Sasa nilipoita wale watu nilikuwa nategemea kwa soko waniwezeshe kuchukua ndio niendeleze biashara, walipokuja wakaniambia kuna biashara ninafanya, nilisikitika sana, nikashindwa nitafanya nini. Sasa ile kitu iliyokuweko walinipa maarifa, wakaniambia nisife moyo, nijaribu kujipanga tena. Sasa katika zile challenges nilipitia, nilikuja ndio nikafuatilia mambo ya unga. Sasa nilienda kwa wale watu wanatengeneza chakula mzuri. Hapo mbele nilikuwa naenda chakula tu yote tu, bora niambiwa ni chakula ya nguruwe, juu sina habari vile inavyokuwa. Sasa nilipojaribu kufuatilia, nikaendelea tu polepole. Nikakuja kuzoea. Sasa hit target yangu ya kupeleka nguruwe wakati ule unaopostahili. Sasa naye wale watu na wanafanya biashara, mawazo yao na yangu ikaja kulingana, nikaona niko on the right way. Kwa hivyo katika biashara sasa si muhimu sana ni kuwa na chakula nzuri. Ni market ndio ina determine in terms of the quality of products, because sometimes wale wenye wananunua nguruwe wako ndio wanasema tunataka this type of nguruwe. Because hiyo mistake yenye umetuambia, one of the mistakes zenye ulifanya huko, umefanya hiyo research sana.
Ulianza kufuga alafu kaanza kuuliza sasa market nitapata wapi, na vile walikuja kuangalia wakasema haifanywi hivi. Market ya Kenya sasa hizi vile iko, nieleze like wanaangalia nini kwa final product yako wakitaka kununua nguruwe wako? Ile kitu nimeona wanaangalia standard ya, unajua nguruwe si kufuga nguruwe. Nguruwe naweza fuga nguruwe na chakula hizi za tunachukuaga kwenye mahoteli, na mimi nichukue na unga. Hiyo nguruwe iko tofauti. Kuna ile standard ya kiwango ya mafuta. Sasa mimi kama kwa mfano zile nguruwe mimi nauza, mimi napata bonus. Na hiyo bonus si ati napatiwa tu hivi hivi, ni quality ya nyama. Nyama yenyewe unapata ile kiwango ya mafuta wanataka ndio iko, hata unapata iko res, na hata kama iko mingi ni kidogo sana, lakini unapata quality yangu ya nyama ninapeana spade ya standard. Juu anakuambia usiponipatia hii standard mimi siwezi nunua, na nunua hii nyama hii standard ikiwa hivi. Sasa mimi najaribu ile standard wanapatia, ndio najaribu kuhimiza Standard ya nyama. Standard ya nyama. Hiyo ni muhimu sana, na ule uzito mpaka na kiwango ya uzito yao ile wanataka. Sasa kabla sijaenda kwa soko lazima niingie kwa nguruwe, nione hiyo nguruwe ama amehitimu, niangalie ile mambo ameniambia tunataka uzito hii. Sasa lazima niangalie kabla sijaenda. Juu nikipeleka kama haijatoshana na uzito, mara mingi unapata unapata gharama. Sasa ni juu yangu kuambatana na vile wanavyotaka nifanye. Nataka kiwango hivi, nguruwe zetu tunanunua kiwango hivi, ikipita hii tutanunua chini ama tutanunua zaidi. Sasa mimi nataka mahali nitafaidika. Kwa hivyo nanipata kabla sijaenda kwa soko lazima nijiandae, nipite kwa hizo nguruwe, niangalie kulingana na standard yao. Zile zinatosha, ninauza hizo zingine tunaendeleza kufuga ndio ziweze kutoshana na hiyo standard yao. Okay. Tukimalizia kwa ufupi, wewe kama mkulima unaangalia penye biashara imetoka, unaangalia trends za ukulima. Unajua siku hizi watu wanatumia technology. Wewe kama mkulima unaona biashara ya nguruwe as we move into the future, where is it going? Like inaenda wapi? Are we going to major large scale production? Are we going to utilization of technologies? Hizi tuko na vitu kama AI. Unaona such tools zikitumika katika ufugaji wa nguruwe Kenya? Tukimalizia, kulingana na teknolojia vile iko siku hizi, si mpaka uwe na dume, unaweza fuga nguruwe bila atakuwa na dume. Na nguruwe, biashara ya nguruwe inaendelea sana, na ni kitu iko na future. Iko na future, na ni kitu, ni biashara. Ukizingatia vizuri ni biashara kama zile biashara zingine, na inaweza kukupeleka mbali. Asante sana. Inaweza kukupeleka mbali. Asante sana Mr. Danny. I really appreciate your time. All right. Nashukuru pia. Ni biashara tunataka tunazidi kusukuma. Asante sana. Okay. There we have it. That is Mr. Danny Njora, a farmer. And he says very vulnerable when he started, some mistakes, key mistakes at the beginning, just feeding his nguruwe with any manner of products. But he says that as time went by, he realized that unga products are very, very important for his nguruwes, as we put it. And that embracing, but also sticking to regime, making sure that the place is clean. It brings the whole production into symphony. And that is what leads to profitability in this line of business. Farm Kenya takes a short break, but when you come back, we go deeper into how you can feed your nguruwes in the proper manner. You are watching Farm Kenya, brought to you by Fugo. Lea wako wakishiba na Fugo, utashiba na mayai strong shell, yellow yolk. Broiler wako wakishiba na Fugo, utaona mazao in 35 days. Akishiba, utashiba. Fugo layer feed, Fugo Kienyeji feed, and broiler 2-stage and 3-stage diet. Products of Unga Farm Care.
All right, welcome back to the Farm Kenya show. We are still in the farm and we are talking about pig farming and specifically how you make sure that your pigs are well taken care of from the start of their life to when they reach the market, which is very, very important. And right now, to take us through the feeding program and how you're supposed to do it, I'm joined by Mr. Daktari Joseph Njenga, who is the technical sales representative for Unga in Nairobi and Kiambu and neighboring regions. Welcome to the show, sir. Thank you, sir. So let's start. When you've gotten, because we've just spoken to the farmer earlier on, and they said they prefer for them to get a pig that is already served, okay? So that's when you're starting the business, you take care of them until they give birth. So let's start with a mother that is served, is expectant. How do you take care of that in that initial stage of the business? Thank you very much. So what we do, we are targeting to get piglets which are healthy and bigger, and also to prepare the mother to produce more milk. So what we do, we have developed a special diet for a pregnant sow or a gilt that we call Fugo pig breeder. You give it when the animal is served till like 3 days or a week to the farrowing. So that will ensure when the sow gives birth or the gilt, it will produce a lot of milk, which is enough for the piglet for the first week. Okay. After that, we move to another special class. Because of the problem we have of lack of milk, we still need a lot of milk with them. You heard Mzee saying up to 22 piglets, 18, those are the numbers we get. So, and during the first days, we don't give anything solid. So we are purposing now those which have been born alive to get enough supply of milk. So we provide Fugo sow lactation. That is specifically for those ones which have followed down. And the amount that you give will depend with the number of piglets, but the basic diet is 3 kg. That is starting for the mother. And per every kid born alive, you give a quarter of a kg. So that will make sure that it doesn't lose condition and it produces a lot of milk. Okay. And during still that time, in an area like this one, we are here, we don't have the farrowing crib, the farrowing pen. But in maternity paddocks, we have that special place for piglets when they are born. Remember, we need different temperatures for the mother and for the kids. They are not able to regulate their temperature. So we have a crib area where we put our crib parrot, specifically after now the second week. But for the first week, it's necessary for it. It has a higher temperature than the outside, so they won't chill. So we introduce the crib parrot, Fugo crib parrot, after now the 7th day. Okay. That is the second week. Okay. And because we have the minimum that we require, okay, and we have the maximum. Okay. So we give a range that a piglet will eat a quarter to a half kg. It has that capacity. But as we are teaching them to eat, we start with a handful. We give handful like 25 grams. Okay. You go increasing gradually and gradually. It is in form of pellet. Okay. So it allows for gut development. Okay. And also we wanted to start running to eat fast. Okay. So that is why it is in this formulation. Then it is pre-cooked, so it is easier to digest compared to a meal. Okay. So if you compare the growth rate of Fugo pig crib with another diet, which is a form of meal, the pellet will give you a high growth rate, okay, and also the optimum growth. All right. Yes. So this one, you're starting it off at day 7. After day 7, so probably day 8. Day that 8. Is when we encourage. Okay. And we don't just put it in a trap like this. We put it inside the crib area, okay, where they were shielding from the cold, where we were providing artificial warmth there. Okay. So that the mother, it's not poisonous to the mother, but we have a diet for the mother. This is specifically for the piglets. So you don't want the mother to eat because they are not able to eat the meals at that young age. Okay. Yes. So from day 8,
You feed them for how long on this before you transition to the next one? For this one, it depends, because this one has the highest growth rate. You can proceed for 1 month, giving it the Fugo creep pellet. But still, if you are able, you can proceed with it till the weaning time. Okay. Most of the weaning here, we do around day 60, from day 42 to day 60. Okay. That is 7 to 8 weeks. In other areas, they do it even at 21 to 28 days. So it depends. That is when we feed the piglet creep, when they are still not weaned. Okay. From there, we transition gradually. And even before you transition gradually, in terms of the weaning period, you said it varies. Yes. What brings that variation for weaning? A different school of thought. Some school of thought says when you wean early, you will prevent a condition that we call piglet score or the gut edema. Others believe when you do it late, they will have gained at least 6 kilos and above. Because also of consideration, we don't look much of the time, but we look at the weight at the weaning, which most of the farmers are not hitting because of not introducing the Fugo creep pellet early enough. Because if it doesn't run to eat as early as possible, there will be what we call the weaning dip. There will be a drop in weight gain when you wean. Weaning is now separating it from the mother, which is very stressful because they are used to each other. You are now changing the diet from the liquid one, liquid to the solid completely. The other time we were mixing the milk and the pellets. Yes. But now you are completely on the pellets alone. So if you never introduce it early enough, or they are not feeding the right quantity at that specific time, you'll find most of them will not even hit 5 kilos. Okay. So even growth forward will be hampered. Ah, Yes. I see that. And you say this one is pre-cooked. Yes. How is that handled? So it is passed through the steam so that you can get these homogeneous, and uniform pellets, which won't disintegrate when placed on the trough, because it won't make any difference if they are trampled and they turn into, so they are stable enough, they can't break. Oh. Yeah, so that is during compaction, and that also is an indigestibility. Okay. Yes. Very, very important. So we've hit between day 42 and 60 to 60. Now transition. Now we transition. So you can start before you transition, and we introduce the Fugo pig starter. It has a high protein, like we have the Fugo pig creep, also have high energy, so that it can give a higher growth rate, because we are racing against the time. We want by the time it is hitting 6 months, we have over 90 to 120 kilos ready for the market. So it is well balanced. Okay. To make sure the frame is okay. It is increasing in height and in width, so that when we now start giving finisher or swan winner, we'll just be adding to what we already have. Okay. Yes. So and the starter is the accelerator. Yeah, the accelerator. Yes. Okay. And also, it is very palatable. And for this one, I forgot to say, this one you don't do wet feeding. Wet feeding is when you mix with water. You moisten with water, like not like a porridge, but something that is thick, to remove the dust, to make it tree stick together. But from starter going onward, we encourage farmers to do the wet feeding. You mix with water, some even mix with milk. That one is around. It improves on food intake, and food intake is directly correlated to the growth rate, because when the feed intake is okay, digestibility is okay, the growth rate will be optimum. So we encourage the wet feeding. And also, you can see where the nostril are for the pigs and where the mouth is. So it is easier for it to breathe, and some of them you will start hearing them sneezing and coughing.
because of that dust. So we just do it to moisten the dust. This one doesn't have dust. It is completely 100% pellets. Okay. Yes. So for starters, what quantities are we working with to make sure that that growth is robust as expected? So we do increase gradually. What we target is the daily intake. So you don't consider just one meal. So for this one, for Fugo Creep pellet, we said it is between a quarter when it is young to when you are weaning, it's about half a kilo. Okay. For this one is between a kilo, because now they are big, to 1.5 of a kilo feeding per day. You can subdivide it into different portions. What we encourage, what we have seen in many farms, you just take 1.5, maybe you have 10 piglets and you give 15 kilos. They will just eat what is enough for that time and then they will waste the other. You can see they still jump inside, some sleep there. So you'll end up with a lot of wastage. And when you are calculating your FCR, you will consider you gave 1.5, but a lot of What is FCR? The feed conversion ratio. Okay. That what we say is how many kilos of feed are required to make 1 kilo of meat. Okay. Because for this one, we rely on kgs, not even months. So if you find yourself doing 3 kilos to 5 kilos a week, you are okay. But there are those who even do 1. So if you add 1 kilo in a week, that we call the stunted growth, you'll even hit 1 year before you slaughter. And that will be total loss. Okay. So you do portions in the morning, maybe in the mid-term, but in the long run, you make sure you give the right amount. Okay. Small portion are more effective than just one whole portion because they will end up wasting. Okay. Yes. And you prefer small portions to reduce wastage. The way the pigs are, you know, they are bunched within an area. How do you ensure that each pig is eating the required amount? So what you do, it's not necessarily that you are 100% certain that there is no one that ate less, the other one ate more. So what you do, you calculate. For example, if they are required to eat 1.5 each, you'll make sure you put a portion equivalent to 1.5 for each. Then you spread it across so the if there are 10, 15 kgs, yes, spread it nicely. You spread it. So they will take their places and they will eat. But definitely in a flock, we'll get those ones which we are born with small weights. Maybe they will eat less. And the other one which are a bit fast eating, you'll get non-uniformity. So that is when we encourage at least the feeding area to be sufficient. Okay. Because if they are feeding from maybe one source, you'll have that different in weight gain. They will eat, some will not get time to eat. Okay. Yes. All right. So for it's the starter, yeah? Yeah, the starter. Yeah, we're starting at day 60 at most. This one is going all the way to... You go for 2 months. For 2 months? Yes. Okay. But some start to change because here there is something we consider. Most of the farmers are sticking to sow and winner as opposed to finisher. Others are moving direct to finisher. But here we at least we are guided by the weight. Okay. Because we do a weekly weighing, we encourage our farmers. Don't change to finisher before the pig hit 50 kgs. Okay. So the goal is by after the 2 months. Yes. They'll be over 50 kgs. They'll be over 50. So you'll be at liberty to choose between Fugo pig finisher and Fugo sow and winner. Okay. But mostly there are those farmers who don't go to specific diets. So that is why we have one sow and winners. Winners are those which you have just weaned. You have separated them from their mother. But we are continuing to develop and see if we can separate that. We have specifically for the mother and specifically for the winners. Okay. So what we encourage and what many farmers are doing, they are giving sow and winner for another extra 1 month. So that is till month 3? No. Up to the 5th month. Up to the 5th month? Yes. Okay. Then they finish with the Fugo pig finisher. Okay. The other 1 month.
So for that one, you are sure they are over 50, because also most of the farmers, apart from maybe those who are doing it commercially, they don't weigh. They weigh only at slaughter. So we do encourage at every stage, you weigh, you see the progress. And weighing, we encourage weekly so that we can be able to know the average daily gain compared now to the feed. You may be feeding a lot of feeds, but the weight they are gaining is very minimal, depending with the quality. So that is also another determinant. Apart from the breed and now the diet play a very key vital role. Yes. That's quite interesting that you can be feeding them, but they're not gaining weight. They are not gaining weight. That's interesting. Most of the feeds you see, because many farmers go for the cost rather than the quality. So they end up feeding a cheaper feed because they think they are saving, but you find you are adding less than a kilo in a week. So that means you will go for a very long time before you harvest. But someone who is using the Fugo range, pig range, will have slaughtered at 6 months or less. And also, apart from that, for those who slaughter their pigs based on the weight, also there is something that we consider the back fat. The more the carcass have fat, the more it is caused very raw. Yes. And how do we end up with a lot of back fat? Depending with the quality of feeds. The feed should be balanced, like the one that we do, protein and energy. But to the rest, if you go check the percentage of protein, very minimal. It is required for growth. Energy is also required for growth. So if they are very minimal, also the growth will be minimal. So if also the balancing is not okay, it will deposit a lot of fat, and it is called very raw in grading. Yes. That's very interesting. So it's actually the quality of feed, not just any feed. The quality of the feed. Exactly. And there are those who will even feed the double our feed, and they won't even reach the weight that we are saying. So for us, we say something above 5 kilos in a week, you are good to go. That is at almost 1 kilo per day, which is optimal. You know, there is no that optimal thing, so we give a range, 850 to 1 kilo. Yes. All right. So for this finisher, because earlier on, we were feeding them on average 1.5 kgs a day. For this last stretch, what portions are we doing? So we add the feed gradually. We go to 2 kg. You monitor whether they are finishing or not, because if they are small size, they are not able to accommodate that feed, that quantity. So what we say, you monitor, also give small portions spread across the day, do the wet feeding. Then you move to 2.0 kg. As they are proceeding, you go to 2.5. Now, as you near to slaughter, you do 3 kgs. So what we say a range is between 2.5 and 3 kg of finisher per pig per day. So if you have 100 of them, you will multiply by 3. Now that is the total feed that you are supposed to give. All right. Yes. 30 kgs, for example, in that case. And it's quite interesting because you say feed is very important. The quality of feed is very important. And reducing wastage also very critical. So feed them, spread your feeding throughout the day. I know there is taking care of the animals themselves, where they stay. It's a huge factor. The cleanliness. Talk to me about how that also contributes to the overall well-being of your product. So what we ensure is we do regular visit to the farmers, and we advise them accordingly. Cleanliness is one thing. The other one is now their health, because they are also susceptible to diseases. If you feed a sick animal, intake is low, and also growth rate is low. And also the worst that can happen is mortality, the death. And we are trying to reduce that loss by cutting down the cost on diseases and on the cost. Because if I come, I don't advise you about the well-being of them. Maybe they develop the foot problem, the mouth problem. Then you'll say the feed is not working, whereas it is the farm setting
and your routine management that you are not doing. There are those diseases that we encourage farmers to vaccinate. There are those like Mzee said about deworming regularly, because also worms compete with the eating the feeds. So you end up you are feeding the right amount, but they are not gaining weight because they have internal worms. Then others, you can see something we call mage. They keep on scratching, they don't have time to eat. So those are parasites that we also need to control. For the feet health, especially so critical to the boar and the sow, is the feet health. Once it starts developing the problem with the feet, it is on its way out from the farm, because it can't be able to mount well. So what we encourage hygiene to be critical. Also, in most of their diseases, nutritional diseases, not nutritional, the piglet diseases, one of them is spread through contamination. So if you reduce contamination, you also boosting the hygiene of the farm. Okay. Yes. Wow. So very, very critical to protect. So these other factors, feed them right. Yes. Cleanliness, very, very important. And hygiene, actually, as you've rightly put it. And even that pig, the initial, when they're piglets, you say that you guys are very critical because that's the initial stage. Very critical. Because in farms, the highest mortality is recorded between day 0 to like 2 weeks, and mostly the first 7 days. One could be because of cold. The other could be maybe you never supervised the sow when it was giving birth. The other is overlaying of the mother as it is sleeping. Then to others, you may find the animal never produced milk, the sow. So they never took the colostrum, which is very vital for their protection. There are diseases like coccidiosis that attack at very early age. There are things like pneumonia. So we very critical, because one of the thing, you may have a good breed doing maybe 10 to 15 and above piglets, but only bringing few to winning because of the mortalities. So to increase on the productivity, we encourage farmers to reduce the mortality when they are very young. Because mortality reduces as the animal grows old, develop immunity fully, and also it's able to auto-regulate the temperature. Yes. Okay. And for those who are beginning with served mothers, that process of keeping production going, what is the frequency? How many cycles can this go to supply your farm? So what we do, we come and we sit down as the Fugo team. Maybe you have one or you have two. So what you'll do, you just take the 3, and also the feeding for that pregnant one. We also look at the body condition score. It's how it appears. Some are very skinny, require a lot of feed. Some are over-conditioned, so require very little for maintenance and also to shed some weight. Because those which are over-conditioned will have a problem with farrowing. So you'll need a lot of expertise to make it farrow savory. Those with poor body condition, maybe because it never got enough feeds during weaning and the rest, you have a problem with production of milk. And all those are contributing to the mortality. So what we say, if you get the one that is confirmed, what we do, you know, after every 3 months, 3 weeks and 3 days, that is the cycle. You'll have one cycle. Then they'll suckle and eat before weaning. That is farrowing to weaning. We take like those are 2 months. Then there is that period between weaning and next service, which is also very critical, because we say the more it stay opens, the more we have roast days. So we say target, if the body condition is okay, you are feeding it well with full range of feeds, it should take between 5 to 7 days to come back on heat. So you will not have those open days, those farmers saying that since farrowing, it has taken like a month or 2. And also to ensure that we house them next to each other, to the boar's house. Because the smell of the boar also stimulates the heat.
to the sows and gills. Okay. So if you keep the boar very far away, the stimulation won't occur that easily. Okay. So we encouraged you go with that timing, you ensure the body condition is okay, you are feeding the right feed, and during that phase, you are now moving from either sow and weaner or fugo sow lactation for enough milk. All right. So from there, you can revert to fugo pig breeder, because now it is pregnant. You want healthy piglets and a big one. The bigger they are, the higher the chances of their survival. Definitely. Because of the cheering and other competitions. All right. Yes. Joseph, before I let you go, you serve Kiambu, Nairobi region. You speak to farmers, ensure that they are properly equipped to keep their pigs and to reach the required, weights and whatnot. Talk to me about the uptake of the Fugo products, the Unga products, and how you're observing farmers embrace what you guys are bringing as we finish up. Okay. Due to improvement in technology and sharing of information, the uptake is going up. We are able to train the farmers on the need to maximize on their shearings. So you get, for Fugo, you get the value for your money, right from the piglet to winners, to growers, to finishers. So the uptake is a bit higher because the result you can see, and the result are a reduction in mortality to piglets, and also gain in weight, and the weight to what we call the days to slaughter. They are reducing as we are improving on our technologies. So we visit farmers, you find them making mistakes, you advise them, they take their advice, and the farm improves. Definitely. Yes. Very, very important. It's all about the farmers at the end of the day. Yes. And we really appreciate, thank you very much, Mr. Joseph Njenga, who is the technical sales representative for Unga in Kiambu County and Nairobi region. We really appreciate your input. Thank you. It is about the farmer, and we've seen the intentionality of Unga to make sure that for pig farmers in the country, they're properly equipped with the right feed. Because at the end of the day, one thing that you can't cheat is the final result. But that is determined on how you feed these pigs. And the Unga feeds, specifically the Fugo brand, is a game changer for the farmers in the industry in the country. That's why we put a full stop to Farm Kenya Show today. Thank you very much for joining with us over the past hour. My name is Noki Kimboy. We out. Tufanye kazi pamoja na tukue pamoja.